மேம் நீங்க பேசுறது கேட்கல. ஹலோ, கேட்கலையா? இப்போ ஓகே. கேக்குதா? ஹலோ, எஸ் மேம் கேக்குது மேம். ஓகே. ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா? எஸ் மேம். Okay. So today we are going to start Unit 1. So what is OOAD? Object Oriented Analysis and Design. Okay. So see the definition of Object Oriented Analysis and Design. From the name itself, Object Oriented Analysis and Design. From the name itself, you know the definition, right? So it is a software engineering approach that models a system as a group of interacting objects. Okay, so this is the definition of OOAD. Okay, so what is meant by analysis? Analysis. What is meant by analysis? What is meant by analysis? Anyone? What is the general meaning of analysis? Analysis meaning investigation, right? So we are going to analyze the problem domain and understand what is the problem. If we understand our problem, then only we can solve that problem, right? So analysis is the first part of object oriented our subject. Okay, understanding, then finding and describing the concept in the problem domain. Okay, இப்போ ஒரு problem கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா first we have to read out thoroughly and we should understand what is given in our problem. Okay, then only we will find one solution. We will find one solution for that particular problem. After that only we will find or we will create a solution for that particular problem. Okay, so analysis which includes understanding, then finding and describe the concept. Okay, so what is analysis? Understanding the problem, then how to describe the concept in the problem domain. Okay, yes pa மேம் கேக்குதா? மேம் கேக்குது. மேம் ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேக்குதா உங்களுக்கு? எஸ் மேம். Okay, so second one is design. Okay, so if we are understanding our problem, then definitely we will get one solution for that, right? So after getting the solution, we have to design, right? So understanding and defining the software solution or object that represent the analysis concept and will eventually be implemented in code. Okay, so this is the second part. Okay, so in our OOAD, which consists of two main parts. First part is analysis and the second one is design. In the analysis, we should understand our problem, what is given in the problem. Then only we will find the solution for that, right? After finding the solution, we are going to design using the object-oriented concept. Okay, so note down the definition of these two, analysis and design. Okay, then software development is dynamic. Okay, what is meant by dynamic? It will change then and there. Okay, so software development is dynamic. It will change based upon the customer
needs. Okay, so software development is dynamic and always undergoing major change. Okay, system development refers to all activities that go into producing information system solution. Okay, so based upon the customer requirement or need, each and every iteration, the software development will get a change. Okay, so system development activities which consist of, again, each and every iteration have all these activities. Okay, system analysis, then modeling, design, implementation, testing, and maintenance. Okay, so each and every iteration, we will have these all activities. Okay, depend upon the customer requirement. Okay, or customer needs. Okay, then a software development methodology. So it is a series of process. Series of process in the sense same only. Series of process. All these activities include in that process. First one is analysis, then modeling, design, implementation, testing, and the maintenance. All those activities are included in this series of process. Okay. Then we have two approaches. Okay. In this orthogonal views of the software, we have two approaches. Okay, traditional approach and object-oriented approach. Okay, traditional approach and object-oriented approach. What is meant by traditional approach? Already we know a collection of programs or functions are called as this traditional approach. These are comes under this traditional approach. Okay, a system that is designed for performing certain actions. Okay, what is meant by program? We know algorithm plus data structure is called as a program. Okay, also our software development models, we have different models. In software engineering subject, you people already studied all those development models. For example, waterfall model, spiral model, incremental model. These are all some of the development model examples, right? So all these models which consist of series of process, these series of processes are, you know, right? Analysis, implementation, design, then maintenance. These are all the series of process. Okay. Then see the difference between traditional and object-oriented approach. So our traditional approach, full and full, it is based upon the programs. Okay, but in the software object-oriented system development, full and full, it is depend upon the object. Okay, see the focus. The traditional approach focuses on function and procedures, different styles and methodologies for each and every step of process. Okay, but in object-oriented system development, that focuses on object, classes, modules. Okay, so in the full நம்ம எதுதான் focus பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னாக்கா object. Okay, so for example, ஏடிஎம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் அதையும் வந்து என்னவாதான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஹவு மெனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் தேர், அதுல எப்படி ஆப்ஜெக்ட் வந்து குரூப் பண்ண முடியும்? எல்லாமே வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் பேஸ்ட் அப்பான் தி ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, இன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் development, system development. Okay, then traditional approach, moving from one phase to another phase, is complex. Okay, but in object oriented system development, moving from one phase to another phase is very easier. Okay, why? Because in object oriented system development we are using diagrammatic representations. Okay, so we can easily understood what is our next phase, what we are doing now, and what will be our next step. That and all we can easily identify. Okay, then increases duration of project. Okay, in traditional approach, the next point is increases duration of project. Here object oriented system development decreases duration of project. Okay, so இங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா diagrammatic representation. Okay, so we can easily identify if suppose any fault identified, that can be easily identified and easily rectified. Okay, so the project
duration also very short. Okay, we can easily complete our project using object oriented approach. Okay, um, then same point only, increase complexity, reduces the complexity and redundancy. Okay, so here object oriented system development full and full based upon the object and the classes. Okay, and as well as the diagrammatic representation. So it is very easy. Okay, same process. Then benefits of object orientation, very fast development. Okay, then reusability, increased quality, modeling the real world and provides us with the stronger evidence of real world entities, raising the level of abstraction to the point the application as they describe. So same points. Then why object orientation? Object orientation methods enables to develop a set of objects that work together. It is similar to traditional techniques, but it adapts to changing requirements, easier to maintain, more robust compared to traditional techniques. Okay, promote greater design, then code reuse. Okay. Here we are using object oriented approach. Okay, so here simply we can draw the UML diagrams. Okay, simply we can draw the UML diagrams using the object orientation tools. For example, okay, so we can use the tools and draw the diagrams. Using the application, we can automatically, it will generate the code. Okay, so no need to write the code for each and every module. Okay, the software itself, it will create a code for that corresponding UML diagrams. Okay. Then unified approach. Okay, in object oriented analysis and design, we are using the unified approach methodology for software development. Okay, so famous software development methodologies are Booch methodology, Rombeck methodology, and the Jacobson methodologies. Okay, so these three methodologies we will study in our 5th unit. Okay, then combines with the object management groups in unified modeling language. Okay, so unified modeling language UML, which is a set of notations and conventions used to describe and model an application. Okay, so இது வந்து என்ன set of notations and conventions. Okay, so இந்த யூனிஃபைட் மாடலிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா இது வந்து என்னது it is a diagrammatic representation. Okay, so UML which consists of a set of different diagrams. Okay, so layered approach, so unified modeling language that uses a layered architecture to develop applications. Okay, so create objects that represent elements to the user through interface are physically stored in database. The layered approach consists of user interface, business, and access layers. These are the different layers used in unified approach. Okay, this approach reduces the interdependence of the user interface and database access and business control. Okay, more robust and flexible system. Okay, so இங்க என்ன அப்படின்னா full and full diagrammatic representation. Okay, so any people can easily understand what is the sequence of process in that particular approach. Okay, in that particular application or in that particular problem. Okay, then object basis.
the developer should define object and classes. Okay va? So in the UML diagram full and full எதை base பண்ணி இருக்கோம்னா object and classes. Okay va? So the developer should define object and classes. Okay, so describe object, methods, attributes and how object respond to messages. Then define polymorphism, inheritance, data abstraction, encapsulation and protocols. Okay va? So in the concept ellame we will study later. Okay, then describe object relationship, then describe object persistence. Okay. Okay, so first we should know what is object, what is the relationship between the object and what is the object persistence. This and all we should know. Okay, then we should know the concept of polymorphism, inheritance, data abstraction, encapsulation and the protocol. Okay, we will study it later. Okay. What is object? Anyone? Can you say what is object? Anyone? What is object? This is a real entity of a world. Yes, real world entity. Okay. So real world entity அப்படினா அதுக்கு some attributes இருக்கும் that entity which consists of some okay, for example, if you are taking a car as our example. Okay, so car அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. car தான் நம்மளோட object. Okay, so what are the attributes of car? Anyone? Color, speed. Okay. So color of a car, then car number, then model of a car, and the particular object oda details. Adu pathina details ellame information about the particular object, that and all called as attributes. Okay va? Then what is meant by methods? Methods. Anyone? What are all define its behavior of that particular object, that are all called as functions. Okay va? For example, our example வந்து என்னது car. Okay va? So what are the functions of car? Carல என்னென்ன functions இருக்கும்? Anyone? What are all the functions of a car? Functions. Speed எல்லாம் எங்க வந்துடும் உங்களுக்கு? Attributes வந்துடும். Okay va? So functions, அதோட behavior explain பண்ற அந்த properties எல்லாமே இதுல வந்துடும், functionsல வந்துடும். Okay va? For example, we can drive it, we can lock it, we can tow it, carry passenger in it. So இது எல்லாமே வந்து என்ன behavior of car. Okay va? So these are all comes under object methods. Okay va? So properties எல்லாமே நம்ம எதுல எடுத்துப்போம்? Attributesல எடுத்துப்போம். அதோட behaviors எல்லாமே comes under methodsல வந்துடும். Okay va? So ஒரு object இருக்கு அப்படின்னா first we should identify the attributes and methods. Okay va? So இந்த attributes and methods இது ரெண்டும் clear இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் next level class நம்ம மூவ் பண்ண முடியும். Okay, clear பா?
So another one example, if we are considering employee is an object, okay, then what are all the attributes and methods of an employee? So employee is an every employee, they have one name, then one ID number, then they have an address. So these are all the attributes of a particular object employee, okay. Then methods. What are all the methods of an employee object? Anyone? என்னென்ன ஆபரேஷன்ஸ் அவங்களால எம்ப்ளாயால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே எங்க வந்துரும், comes under functions, okay. Functions or methodsல வந்துரும், okay. Is it clear pa? Yes ma'am. Then object or group classes, okay. So first வந்து பேசிக்ஸ்ல நீங்க பார்க்க வேண்டியது first வந்து object, then second one is classes, okay. So இப்போ object வந்து கிளியரா இருந்தாதான் next நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கிளாஸுக்கு மூவ் பண்ண முடியும், okay. So object is an entity, real world entity அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா then each and every object ஓட attributes and methods or functions இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண தெரியணும், differentiate பண்ண தெரியணும், ஓகேவா. Then only we will move to the class topic, class concept, okay. See, the role of a class is to define the attributes and methods, okay. Class oda role class that define the attributes and methods, okay. So இப்போ for example ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலுமே அத கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் குரூப் பண்றோம் அப்படின்னாக்க we should know the attribute and methods of that particular object, ஓகேவா. Then the classes are used to distinguish one type of object from another. Then set of objects that share common methods, structure and behavior. And single object is simply an instance of class, okay. See the example again. இப்போ நம்ம வந்து சேம் எக்ஸாம்பிளே தான் எடுத்திருக்கோம், பட் இதை என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம், என்னன்னு எடுத்திருக்கோம், கிளாஸ், ஓகேவா. So the class car defines the property color each individual car. That means the object will have a value for this property, maroon, yellow or white, ஓகேவா. இப்போ ஒரு காரை வந்து நம்ம கிளாஸ்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணோம், இப்போ கார் அப்படிங்கறத வந்து குரூப் பண்ணி கிளாஸ்ல எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னாக்க அது வந்து என்ன பண்ணணும், டிஃபைன் தி ப்ராப்பர், ஓகேவா. இப்போ காரை கிளாஸ்ல எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கார் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன, குரூப் ஆஃப் காரை தான் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணும், இன் கேஸ் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் கிளாஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றோம், ஓகேவா. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கிளாஸ் Similarly, the second example, employee, ஓகேவா. இப்போ கன்சிடர் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்றப்போ எம்ப்ளாயி வந்து யாரு, ஒரு சிங்கிள் பர்சன் தான். பட் கிளாஸ் அப்படின்னு
செகண்ட் பார்ட்ல வர்றப்போ குரூப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ வி ஹாவ் n நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். ஓகேவா? ஜான் ஒரு எம்ப்ளாயியா இருக்கலாம், ஜான் ஒரு எம்ப்ளாயியா இருக்கலாம், மார்க் ஒரு எம்ப்ளாயியா இருக்கலாம். பட் ஜான் வந்து யாரு? ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஜான் வந்து யாரு? ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அனலைசிஸ் அண்ட் டிசைன்ல நம்ம எப்படிதான் கன்சிடர் பண்ணுவோம்? எல்லாத்தையுமே வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டா தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையும் குரூப் பண்றப்போ தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போறோம், கிளாஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ எம்ப்ளாயி அப்படின்ட்டு எடுத்துட்டோம்னா என்னன்னு தான் இருக்கும்? அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? தென் எம்ப்ளாயி கிளாஸ் அப்படின்னு வர்றப்போ எம்ப்ளாயி கிளாஸ் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் n நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ், n நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட், எம்ப்ளாயி ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியர்ப்பா? புரியுதா? எஸ் மேம். புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ object. The concept of object and classes are linked with each other and all the of object the paradigm. Identify that distinguishes from other objects in the system. State that determines the characteristic properties of an object as well as the value of the properties that the object hold. Okay, that already known down. Then behavior that represents extremely visible activities, right, performed by an object in terms of changes in its state. Okay, so behavior that represents externally visible activities. So இதுல வந்து தெரியுது இல்லையா, ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து வாட் ஆர் ஆல் தி பிஹேவியர்ஸ். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்டர்னலா என்னென்ன activities visible இருக்குதோ அது எல்லாமே வந்து எங்க வந்துரும்? அந்த பிஹேவியர்ல. ஓகே. Then class. A class represents a collection of objects having same property. It is form called behavior. Okay. Creation of Ma'am, for example, your voice is breaking, ma'am. Yeah. So for example, circle. Okay. Class to sender in radio of operation can be defined as. So find the area. So each and every circle we can find the area and circumferences. Okay. So இதெல்லாத்தையும் நம்ம எங்க கொண்டு வந்துடலாம்? அதோட functions or operations எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? So find the area of, then find the circumference of. Okay, method to calculate circumferences. இங்க எப்படி நாம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ல இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்ட் பிராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோமோ சேம் தான் இங்கேயும் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? Okay. Then next one is UML diagram. We have different types of UML diagrams. Static and dynamic UML diagrams. Okay. In our first unit, we are going to see the use case diagrams alone. Okay. So use case diagram. So a use case diagram at its simplest is a representation of a user's interaction with the system that shows the relationship between the user and the different use cases in which the user is involved. Okay, so use case diagram அப்படினு வந்துச்சுனாலே இம்பார்ட்டண்டா we have two attribute தான். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா attribute, actor and use case. Okay, so இங்க actor அப்படிங்கிறது இந்த stickman கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, இதுதான் வந்து notation of an actor. Okay, stickman கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, so இதுதான் வந்து என்ன notation of an
ஆக்டர். தென் இந்த ஓவல் ஷேப்ல கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதுதான் வந்து நம்மளோட யூஸ் கேஸ். ஓகேவா? ஸோ who are all involved in that particular application அப்படின்ட்டு பார்க்குறப்போ அது எல்லாரையுமே நம்ம எதில் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம்னா ஆக்டர்ல இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ரிமைனிங் சினாரியோ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் எல்லாமே we will represent in the use case. புரியுதா? ஸோ யூஸ் கேஸ் டயக்ராம் வந்து என்ன, இது வந்து ஒரு ரெப்ரசன்ட் ஆஃப் அன் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சினாரியோ தான். ஓகேவா? இப்போ நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம்ல வர்ற அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸை தான் வந்து நம்ம யூஸ் கேஸ் டயக்ராம்ல வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து ரெண்டே நோட்டேஷன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். என்னென்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டிக்மேன் அண்ட் யூஸ் கேஸ், இந்த ஓவல் ஷேப். ஓகேவா? ஸ்டிக் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், represent the actor, and the oval shape notation நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், represent the scenario. ஓகேவா? ஸோ அந்த சினாரியோ என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் பண்ண போறோமோ அந்த சினாரியோவை தான் அதுல ஷார்ட்டா வந்து நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஓவல் ஷேப் சிம்பிள்ல வந்து நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்போ பாரு, இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஏடிஎம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஏடிஎம் அப்ளிகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வாட் ஆர் ஆல் தி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சினாரியோஸ் என்னென்ன இருக்கும். இப்போ ஒரு பேங்கிங் ஒரு சின்ன பார்ட்டே எடுத்துக்கோங்க, ஏடிஎம் மிஷின் மட்டும் எடுத்துக்கோங்களேன். அதுல வந்து என்னென்ன சினாரியோஸ் நடக்கும், இன் பிட்வீன் கஸ்டமர் அண்ட் ஏடிஎம் மிஷின், இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில என்னென்ன சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் பெர்ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம எங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம், இந்த யூஸ் கேஸ் டயக்ராம்ஸ்ல. ஓகேவா? ஸோ what are all the actions performed by the ATM, that and all represented in the use case notation. Okay, and யார் யார் இதுல இன்வால்வ் ஆகுறாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் நம்ம எதுல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம், இந்த ஆக்டர் நோட்டேஷன்ல. ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் ஆர் ஏடிஎம் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எந்தெந்த ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் இன்வால்வ் ஆகுறாங்களோ அது எல்லாமே வந்து எதுல வந்துடும், கம்ஸ் அண்டர் ஆக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ பேங்க் கஸ்டமர் ஏடிஎம் வந்து மெயின்டைன் பண்றவங்க, அதுவும் வந்து ஆக்டரா தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். தென் பேங்க் ஃபுல் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாவே வந்து கேரி அவுட் பண்றது யாரு, பேங்க்ல இருக்கிற எம்ப்ளாயி. ஸோ டோட்டலா நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றப்போ பேங்க் அஸ் அன் ஆக்டர் அப்படின்னா நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ பேங்க் கஸ்டமர், மெயின்டெனன்ஸ் பர்சன், பேங்க். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கன்சிடர்ட் அஸ் தி ஆக்டர்ஸ். ஓகே, தென் இந்த பேங்க் கஸ்டமருக்கும் பேங்குக்கும் இன் பிட்வீன்ல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ், என்னென்ன சீரீஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் பெர்ஃபார்ம் ஆகுதோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுவோம், யூஸ் கேசஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி வித்ரா கேஷ், transfer funds, deposit funds, refill machine. So these are all considered as the sequence of process in between the customer and the bank. Okay, so இது எல்லாமே வந்து இதுல become draw in our use case diagram. Okay. Then actor. So already சொல்லியிருக்கிறேன், டிஸ்ட்ரிக்ட் மேன் தான் வந்து யாரு, நோட்டேஷன் ஆஃப் அன் ஆக்டர். ஓகே, an actor instance is someone or something outside the system that interact with the system. ஓகேவா? இப்போ ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் ஏடிஎம் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் யார் யார் அதுல இன்வால்வ் ஆகுறாங்களோ அவங்க எல்லாமே, அது மேபி பேங்க்ல இன்சைட்ல இருந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றவங்களா இருக்கலாம் ஆர் அவுட் சைட்ல இருந்து கான்டாக்ட் பண்றவங்களா இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ an actor instance is someone or something
outside the system that interact with the system. யார் யார் interact பண்ணிட்டு அந்த ப்ராசஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாமே comes under the actor. Okay, an actor is anything that changes data with the system. Okay, so இப்போ இந்த பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூசரும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they will make some changes with the bank. ஓகேவா, என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரீவியஸா இருக்கிற அக்கௌண்ட்ல இருந்து மேபி they can take some cash or they will deposit some cash. ஓகேவா, இது எல்லாமே வந்து என்ன, some actions தான். ஓகேவா, ஸோ interact with the system, அந்த சிஸ்டமோட interact பண்ற எந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டுமே we will consider as the actor. Okay, so an actor can be a user, external hardware or another system. ஓகேவா, ஸோ இங்க ஆக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால ஆக்டர்னா ஒரு ஹியூமன் தான் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ண வேணாம். ஆக்டர் வந்து யாராவும் இருப்பாங்க, ஒரு சிஸ்டமாவும் இருக்கும். ஓகேவா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் அப்படின்னு ஓவராலா பேங்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பேங்கே வந்து நாம என்னன்னு தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம், ஒரு ஆக்டர். ஓகேவா, பேங்க் அண்ட் கஸ்டமர் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்றப்போ பேங்கும் வந்து என்னதான் ஒரு ஆக்டர் தான். அதே மாதிரி நம்ம யூசரும் வந்து ஒரு ஆக்டர் தான். ஓகேவா, அதே இப்போ ஏடிஎம் மெஷின், இந்த மெஷினை கன்சிடர் பண்றப்போ ஆக்டர் வந்து யார் யாரா இருப்பாங்க, ஏடிஎம் மெஷின் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் அஸ் அன் ஆக்டர். ஓகே, தென் யார் அதை யூஸ் பண்றாங்களோ, இப்போ யூசர் நம்ம போயிட்டு ஏடிஎம் கார்டை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்றோம், யார் யார் இதுல இன்வால்வ் ஆகுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து என்னதான் ஆக்டர்ஸ். ஓகேவா, இப்போ ஏடிஎம் மெஷின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹியூமன் கிடையாது, பட் அது வந்து சம் ப்ராசஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா, ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட்வேரும் வந்து நம்ம என்னென்ன கன்சிடர் பண்ணுவோம், ஒரு ஆக்டர். கிளியர், புரியுதாப்பா? ஸோ ஏடிஎம் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஏடிஎம் மெஷின் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் அஸ் தி ஆக்டர் அண்ட் who are all using that ATM machine, that are all considered as an actor. ஓகேவா, இப்போ இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில மெஷினுக்கும் இந்த ஏடிஎம் மெஷினுக்கும் யூசருக்கும் இடையில என்னென்ன ப்ராசஸ் பெர்ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த சீரீஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் தான் வந்து என்னன்னு நம்ம இங்க கன்சிடர் பண்ணுவோம், யூஸ் கேசஸ். ஓகே, கிளியரா, புரியுதாப்பா? ஹலோ, Yes, ma'am. புரியுதா? How to find actors? Okay, so actors they can supply or they can use or remove information, use the functionality. Actor will be interested in any requirements. Actor will support or maintain the system. The system's external resources that are also sometimes considered as an actor. Okay, the other systems will need to interact with this one. Okay, so இங்க நம்ம ஹியூமன் மட்டும்தான் வந்து ஆக்டர்னு கிடையாது. என்னென்ன ப்ராசஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடிஎம் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏடிஎம் மெஷின் அண்ட் கஸ்டமர் இந்த ரெண்டை கம்பேர் பண்றப்போ இந்த ரெண்டு என்டிட்டி இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அங்க வந்து சம் ப்ராசஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். என்ன, டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும், அமௌண்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல இன்பிட்வீன்ல வர அந்த என்டிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம், ஆக்டர்ஸ் தான். ஓகேவா, இப்போ இந்த கஸ்டமர் அண்ட் ஏடிஎம் மெஷின் இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில நடக்கிற அந்த ப்ராசஸ், சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் இருக்கையா, இன்சர்ட் தி கார்டு, தென் என்டர் தி பின், அப்புறம் வந்து பாஸ்வேர்ட் வெரிஃபிகேஷன், தென் அமௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன், இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சினாரியோஸ் வருது இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து நம்ம எதுல கன்சிடர் பண்ணுவோம், யூஸ் கேசஸ்ல. ஓகேவா, ஸோ ஆக்டர்னா யாரு, யூஸ் கேசஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத நீங்க தரவா இருக்கணும். Then next one is use cases, a set of scenarios that describes an interaction between a user and a system, including alternatives are called use cases. ஓகேவா, ஸோ இப்போ ரெண்டு
என்டிட்டிஸ்க்கு இடையில நடக்கிற அந்த கான்வெகேஷன்ஸ் வருது இல்லையா, அந்த கான்வெகேஷன்ஸை ஸ்பெசிஃபை பண்றாங்க. அந்த நொட்டேஷன் தான் வந்து என்ன, யூஸ் கேஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த யூஸ் கேஸ், இந்த ஓவல் ஷேப் நொட்டேஷன்ல அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஷார்ட்டா ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம். ஓகேவா? see the example, client. ஓகேவா? client or user, இது வந்து நம்ம என்ன நொட்டேஷன்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம், ஆக்டர் நொட்டேஷன்ல. தென் இந்த ஆக்டரால என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ், என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே வந்து என்னதான், யூஸ் கேஸ்ல தான் வந்து நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ கிளையண்ட் கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் மணி, கிளையண்ட் கேன் செக் பேலன்ஸ், கிளையண்ட் கேன் வித்ரா மணி. ஸோ இங்க வர்ற அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே எதுல நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும், யூஸ் கேசஸ்ல. ஓகேவா? இந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் யாரு பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் எதுல நம்ம எடுத்துக்கணும், இந்த ஆக்டரா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் மணி, மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா அது இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரெண்டு பேருக்கு இடையில நடக்குது இல்லையா, அந்த ரெண்டு பேரையும் நம்ம என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம், ஆக்டர் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்போ செக் பேலன்ஸ், இப்போ கிளையண்ட் இருப்பாங்க, கிளையண்ட்டுக்கு வந்து பேலன்ஸ் வந்து செக் பண்ணணும். எதுல, த்ரூ எது, ஏடிஎம் மெஷின் மூலயமாவும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பேலன்ஸ் வந்து செக் பண்ணுவாங்க. ஆர் மொபைல் பேங்கிங், இந்த கேஸ்ல வந்து நம்மளோட மொபைல் ஹார்ட்வேர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதுதான் வந்து என்ன, ஒரு ஆக்டரா வந்து ஆக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த எந்த பேஸ்ட் அப்பான் தி அப்ளிகேஷன் அங்க வந்து யார் யார் இன்வால்வ் ஆகுறாங்களோ, எந்தெந்த என்டிட்டிஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம், ஆக்டர் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இதுல என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குதோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஓவல் ஷேப் நோட்டேஷன் கொடுத்துட்டு யூஸ் கேஸ் அப்படின்ட்டு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். கிளியராப்பா? ரிலேஷன்ஷிப். ஓகேவா? ஸோ யூஸ் கேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, இன்னைக்கு என்னன்னு பார்த்துருக்கீங்க, பேசிக் கான்செப்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அனலைசிஸ், தென் வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அனலைசிஸ், தென் டிசைன், வித் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அனலைசிஸ் அண்ட் டிசைன், தென் யூஸ் கேசஸ். Okay, use case diagram. Yeah, what are all the notations involved in use case diagram? Okay, so how we will identify the actor and the use cases. In the basic things we பார்த்திருக்கோம். So next class la what are all the relationship we are using in use case diagram, and that we will study in our next class. Okay. Okay. Thank you, students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.